Hi guys, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to learn one new vocabulary, ecstatic. Ecstatic is an adjective. It means extremely happy. If you are ecstatic, you feel very happy and full of excitement. बहुत ज़्यादा ही खुश होना. जब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब हम लोग ecstatic का यूज़ करते हैं. इन हिंदी उन्मादपूर्ण, अति प्रसन्न, अति आनंदित या मग्न करने वाला. Let's see synonyms. Happy, joyful, overjoyed, delighted या over the moon. Over the moon is an idiom and we can use if we are very happy. I'm over the moon. It means I'm very happy. I'm extremely happy. Antonyms: sad, sorrowful, unhappy, miserable and apathetic. चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. तनुजा बहुत खुश थी जब उसे पहली नौकरी मिली. Tanuja was ecstatic when she got her first job. अगर यह कहानी एक व्यक्ति की जान बचाती है तो मुझे खुशी होगी. If this story saves one person's life, then I will be ecstatic. मोना बहुत खुश थी जब उसने परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए. Mona was ecstatic when she got highest mark on the exam. मैं आज अति प्रसन्न हूँ. It means मैं आज बहुत खुश हूँ. I am ecstatic today. I am ecstatic today. I hope you learned something new here. If you like my video, then please like, share and subscribe. Bye bye.